Good morning, everyone. I am Diana Valencia. I'm the CEO and founder of Valencia Media Group, also known as VMG Sports. And I'm honored today to be your moderator for this wonderful event. Bienvenidos a todos. Welcome to this exciting event hosted by the Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey in partnership with Evolvere Consulting, Valencia Media Group, and of course, a special appearance by a renowned Italian sculptor, Dante Mortet. So today, we preview a major moment happening here in New Jersey in the business community. On June 10th, we will host the state's premier networking event. It's going to be a high energy evening designed to really connect all our industry leaders with this unprecedented economic momentum of the 2026 Global Soccer Tournament. Now, as we prepare to welcome the world, we're doing more than just hosting matches here. We're showcasing the soul of New Jersey, our passion, our diversity, and of course, our cultural power. As you know, soccer is our DNA here in New Jersey, from leagues in Newark and in Paterson to the New York Red Bulls. We also have New Jersey legends born, raised here, like Claudio Reyna, Tim Howard, Tobin Heath. And that's why we have earned New Jersey the nickname as Soccer Town, USA. Now, in 2026, the legacy is going to grow even bigger. And why is that? We know that this is going to bring over $3 billion in projected economic impact, millions of visitors here. So this is a global spotlight on our state and also our community. But at this moment, it's about more than business. It's really a true connection. And what you're going to experience in June 10th is something where you see sports and art. We're going to tell stories that move us, that inspire us, and that unite us. So before we begin, just a quick note on questions and answers. If you like to answer a question or ask a question, just use the raise hand function on Zoom. We'll also unmute any participants so you can introduce yourself and your media outlet. Also, please feel free to drop your name and the organization on the chat function. Also, we have simultaneous interpretation from Spanish to English provided by Gabriel Escobar from Sava Group. So let's start first by introducing our wonderful speakers today. Our first up is Carlos Medina. Good morning, everybody. Carlos Medina. I'm president and CEO of the Statewide Hispanic Chamber of Commerce. We're the voice of the over 140,000 Hispanic-owned businesses that call New Jersey home, and we're excited about the event on June 10th and very excited to have legendary artist Dante joining us on June 10th. We're very excited about that opportunity. Nobody in New Jersey that has ever seen this presentation. So we're super excited to be bringing in the inaugural viewing of it. Wonderful. Thank you so much, Carlos. Luis? Good. Luis de Laos, I'm the chairman of the board of directors of the Statewide Hispanic Chamber of Commerce. And for us, this is a journey. We started over 2 years ago when the announcement was made. And the main reason because we are trying to take advantage of this is because the World Cup is a unique opportunity, especially for Main Street businesses, to take advantage of the more than 3 million people that are coming to New York and New Jersey for a 39-day period. They will stay on average 10 days, and they are expected to spend $4 billion. This is a once-in-a-lifetime opportunity, and our role here is how we make sure that part of that economic benefit will get to Main Street businesses in the state of New Jersey. As a soccer fanatic, the older I get, the better I used to play. But I came here in 1994 to attend the World Cup. But being able to witness the final is something that only happened once in a lifetime.
And I hope that this will help to promote soccer even more in our region. Welcome, and I hope that this will provide a lot of energy to small businesses in the state that will benefit from this economic opportunity. Thank you. Thank you so much, Luis. Now we have Ryan. Good morning, everybody. Ryan Blake at BCB Bank, Chief Operating Officer. At BCB Bank, our mission extends beyond just financial stewardship. We are committed to the cultural vitality of the communities that we serve, which is all of New Jersey and into New York. By supporting institutions and artists who push boundaries and question norms, we affirm our belief that the arts are essential to a thoughtful and inclusive society. This collaboration with Dante reflects our dedication to nurturing those artistic excellences and fostering a dialogue that resonates beyond galleries and into the broader public consciousness. So we are thrilled to be serving and helping the institution and the exhibit moving forward. Thank you, Ryan. We're very grateful for you guys. Gus, please. Good morning, Gus Penaranda. I'm the CEO and president of Evolvere Consulting, and I'm also a proud member of the BCB Bank family. And 2 years ago, when Luis de la Hoz and myself sat down, we wrote on a couple of napkins an idea, which now has turned into this amazing event at American Dream every year. And to be able not just to have the event to showcase Dante's works, it's also an opportunity to unite my new family at BCB Bank with my passion for the game, for the World Cup. Being the son of a former professional soccer player, this runs in my DNA, and I'm very excited for all of you. And this is just the beginning of what we can do for small businesses, organizations, and artists in the state of New Jersey during 2026. Thank you, Gus. Next up, Elisa. Yes, good morning. I'm extremely thrilled to be part of this team. I'm the founder of Juego.Juegos software and AI company. I'm proud to say that most of our team, I'd say 80% of our team, is made up of local talent from New Jersey and from our New Jersey universities. And we're very excited about bringing people together in person for fan engagement, customer engagement, ensuring maximum impact and results, especially for our small Main Street businesses. And our focal point really and our mission is to eradicate the epidemic of loneliness. And what better way than to bring people together around art? Art fosters so much engagement, conversation, and unity and cultura. So we are very thrilled to be part of this partnership. Thank you so much, Elisa. And as I mentioned before, we are a global sports consulting agency, also sports marketing and athlete and artist representation. So any questions, I'll be here to answer as well. Now, I'm especially proud to introduce Dante Mortet. He's one of the world's visionary sculptors, a fifth-generation Italian artisan. Dante has immortalized the hands and feet of this cultural icon, the legendary Pelé. His work doesn't just honor athletic greatness, it really captures the soul of soccer as a deep human story of movement, emotion, and connection. And today, through the vision of VMG Sports, we're thrilled to welcome Dante Mortet to New Jersey for his first ever exhibit in the state. And to carry the legacy forward, his son Lorenzo Mortet, the sixth generation of artists in the Mortet family, will also unveil a generational tribute to Pelé. It's a stunning painting, just really bridges the creativity and cultural history. So Dante, it's all you. Buenos días a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Es un gran honor para mí, no quiero ser banal, pero la verdad es una gran oportunidad, porque eso me permite de contar una historia importante y la emoción del fútbol a través de este personaje que fue Pelé,
sí he tenido la oportunidad, no solo de conocerlo, así, y dental muy especial. Entonces, esto a todos por esta oportunidad. Muchas gracias, Dante. So one final, just important news that we want to mention here is that Dante will be unveiling a powerful new piece on June 10th that symbolizes something of future art, sport, and legacy. So now I'll open up for the floor to any questions. We'll take first questions. Dante, I have a question coming in. One question is, what was it like to sculpt Pelé's hands? En español, disculpe, porque tengo la línea un Está poco bien. con... Dime en español. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cuál es la- cómo, cómo te sentiste cuando le hiciste las manos a Pelé? Bueno, ¿Cuál fue la es muy experiencia? raro, ¿no? Imagínate ser la mano de Pelé. Cada quien quiere ser de los pies. Yo sé la importancia de los pies. Esos pies que hizo soñar millones de personas, ¿no? Pero Pelé se quedó impresionado cuando yo le pedí sus manos. Imagínate un hombre que pide una mano a Pelé. Entonces él dice, yo estoy casado, me contestó. Entonces yo le pedí las manos y bromeamos arriba de esto. Pero la verdad es que yo quise hacer con las manos de Pelé una escultura nueva, diferente, que no solo me contara del jugador, del futbolista, más bien yo interpreté sus manos con un 1 y un 10 y un 0 para decir 10. Entonces el primer número 10 de la historia que lleva su número y su trayectoria a hacer algo muy importante. Entonces estos 10 yo lo interpreto con una red que se rompe y lo vas a ver en vivo cuando lo presentamos. Y con esa escultura yo quiero contar no solo el jugador, más bien en una palabra que yo sé ahora no se puede decir, pero la palabra es negro. El negro Pelé del 58 rompe la red de la ignorancia. Después de este momento, Pelé rescata su propia esencia y todos queremos ser Pelé. Entonces, estos 10 rompe la historia. Pelé es con esta escultura algo más, y entonces quiere contar algo más de su trayectoria futbolista. Es un personaje que rompe la red de la ignorancia, de la incapacidad de entender que se puede ser de otro color. Yo quiso ser Pelé, como millones de niños. Entonces esta escultura quiere representar algo más del futbolista y el símbolo que fue Pelé y lo que representa para todos. Qué increíble esa experiencia y más que fue el primer 10 con las manos. Eso es algo histórico. Sí, seguramente es algo histórico, seguramente es importante. No quiero quitar importancia al otro grande 10, como Maradona, como Messi, Claro. como los demás, pero la verdad que Pelé fue el primero, el primero. Entonces, es la oportunidad y la posibilidad de ver el fútbol no solo como divertimento, pero también el fútbol puede educar. Entonces, yo creo que Pelé fue alguien que educó, no solo futbolísticamente, pero también la cancha. Entonces, son más que no están en la cancha, están afuera de la cancha, están en el mundo y quieren la presencia de este hombre que se volvió símbolo para todo. Todo el mundo conoce Pelé. Todo el mundo es simpático a Pelé. Y creo que, mira, siempre digo esto, ¿no? Pero lo creo firmemente con Mickey Mouse. Nunca va a morir, nunca puede morir Pelé. Entonces, está en el sueño de todos nosotros y hasta Mico que se inspiró. Entonces, mira, alguien que no conoció a Pelé directamente, no lo vio jugar, pero se inspira y crea una obra de arte. Entonces, el fútbol como medio y Pelé como medio inspirador. Es algo muy grande y todo podemos poner alrededor de mis palabras más porque es algo que nunca se acaba. Es algo que llena el corazón y es la esencia del fútbol. Yo creo que Pelé es un poco la esencia del fútbol.
Es la esencia, ¿cierto? No, no lo Sí. sé, ahora no quiero, mira, no quiero, la verdad, tengo en cuenta la sensibilidad del otro futbolista y también la pertenencia, porque Pelé es un brasileño y no quiero que los argentinos se sientan mal. Pero yo hablé mucho con Pelé y creo que Pelé tenía estos sentimientos, seguramente por su país, pero es un señor simpático a todos. Son muy poco lo que va contra Pelé en el mundo. Qué, qué increíble. Luis, Sí, gracias. Dante, Pelé fue el primer influencer antes de las redes sociales y fue conocido alrededor del mundo, pero es una figura que sigue vigente a través de los años porque por su comportamiento. Entonces, lo único que yo tengo en común con Pelé es que nacimos los dos el 23 de octubre. De resto, No me parece poco. no me tocó nada de la habilidad que él tenía. Pero cuéntame eso, porque siendo un jugador que jugó, man, yo nací en el 71 y él jugó en los 50, 60, y sin embargo trasciende porque jugó aquí en los 80 en Nueva York. O sea, trascendió muchas épocas y trascendió eso, que trascendió en el momento que no era fácil ser popular o ser conocido porque los únicos medios eran los medios tradicionales como la televisión, la prensa, la radio. Entonces imagínate hoy Pelé. Y Sí. todavía sigue, ¿no? Porque estamos aquí juntados todos y hablamos de Pelé. Y ya no existe, ya no está. Imagínate si hubiera estado todavía jugando, qué gran jugador. Yo me refiero también al ejemplo de Pelé, al ejemplo de futbolista adentro y fuera de la cancha. Hay una polémica arriba de Pelé sobre su incapacidad de denunciar tal vez la dictadura en Brasil. Yo hablé también con Pelé y él me dijo, ¿quién soy yo en ese momento para debatir? Yo no tengo la oportunidad, la capacidad. Yo soy un futbolista y como futbolista me tengo que portar. La política la hacen los políticos, los futbolistas tienen que hacer bien los futbolistas. Y atrás de estas palabras, yo creo que está un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta todo. Por eso digo que Pelé puede enseñar. Cada uno tiene una tarea en la vida, escoge su tarea y tiene que hacerlas bien. Y todos somos útiles si hacemos bien nuestra tarea. Por ejemplo, te hablo de Italia. Nosotros tenemos cómicos que se vuelven políticos, políticos que se vuelven cómicos, futbolistas que se vuelven periodistas. No, creo que ese es un error. Cada uno tiene que hacer su trabajo bien, bien hecho. Y ya sería suficiente para tener una sociedad linda. Entonces yo creo que Pelé hizo esto, jugó al fútbol, nada más, pero lo hizo bien. Nos dejó un legado increíble como persona porque trascendió. O sea, el hecho de que estemos hablando de él después de tanto tiempo es increíble. ¿Sabes qué? Una cosa que te quiero contar, que me tiró mucho la atención, no sé si entre ustedes alguien lo conoció directamente, pero me imagino que hay alguien que lo conoció. Pelé es un personaje carismático. Yo conocí Maradona y es carismático también, pero no tanto Pelé. La sonrisa de Pelé es mágica. Su forma de expresarse era algo que iba más allá del futbolista. Tenía una capacidad. Hay personas, ¿no?, que expresivamente son más impactantes. Y creo que Pelé tenía esta. Su sonrisa es contagiosa. Y no necesita de, una sonrisa no necesita de alguien que la va a trasladar La sonrisa en todo el mundo se puede reconocer. Mira, no es un idioma, es un idioma que todo lo reconoce. Entonces, la sonrisa de Pelé creo que fue algo muy importante en su trayectoria. Aparte de los pies, que fueron muy buenos. Y me decía otra cosa, Pelé, arriba de los pies. Te cuento esto, que es muy divertido. Tengo un video, si quiere un día lo puedo mostrar. Hablamos de la selección brasilera y Pelé me dijo, mira, mi compañero en el vestuario me decía que yo tenía un pie muy feo.
muy feo. Entonces, pero yo le contestaba que sí, es feo, pero es muy inteligente. Pero Pelé tuvo otra característica y fue que fue el primer jugador que físicamente se preparó para jugar al fútbol. O sea, de hecho, las entrevistas que le hacen a los jugadores que jugaron en contra de él, muchos de ellos, sobre todo los defensas, dicen que les daba miedo. Entonces, es muy interesante que fuera tan fuerte físicamente, pero que la sonrisa abriera puertas que no se podían abrir con ninguna llave. Es así, es así. Seguramente la sonrisa y su físico lo ayudaron mucho, pero creo que atrás del físico y la sonrisa está una actitud, una forma de expresar. Por eso yo quiero hablar de arte también, ¿no? Aquí ingresamos lo que yo quiero testimoniar a través de mi arte. Es el gesto. Hoy se habla mucho en el fútbol del VAR, se habla mucho del árbitro, no, nadie habla más del gesto, el gesto técnico, lo que se propone en el aire, como hay jugadores en el pasado sobre todo, que son bailarines. Yo hace un mes inauguramos la escultura de los pies de Hugo Sánchez y también allá mi hijo hizo una, una, una pintura arriba de esto y ponemos a foco, en el focus, cómo Hugo Sánchez estaba golpeando la pelota. Parece un bailarín. Así Pelé bailó adentro de la cancha. Por eso el fútbol es arte. Entonces nosotros somos muy listos a entender algunos gestos del físico, del movimiento, del cuerpo. Vamos a apreciar mucho más el fútbol. Vamos a apreciar mucho más la jugada. Entonces, enfocar un poco más lo que es el gesto técnico, que es muy importante para reconocer el futbolista. Y te digo, por ejemplo, yo como ti, ¿no? Soy del 1970. En Italia, en los años 80, jugaron los mejores futbolistas del tiempo. Si tú me preguntas cómo golpeaba la pelota Junior, fue un jugador muy brasileño, o Sócrates, o Tarantini, o yo lo sé. Ahora, si tú a un chico le preguntas cómo golpea a un futbolista de la época, no lo sabe. Entonces eso quiere decir, como si tú quieres hablar de arte, pero tú no sabes quién es Caravaggio. Tú quieres hablar de arte y no sabes quién es Raffaello. No se puede hablar. Entonces no conoces el pasado. Eso es muy importante. Entonces a través del arte podemos enfocar y mostrar a los niños, a los chicos, la belleza del fútbol. Gracias, Dante. Tenemos una pregunta. Lo voy a decir en inglés primero y después en español. Este viene de Elisa Charters. How does culture inform your work? And what is your vision for inspiration and engagement of youth with your creation? Entonces, Dante, ¿cómo influye la cultura en tu trabajo? ¿Y cuál es tu visión para inspirar y conectar a la juventud con tus creaciones? Disculpe, ¿me puede repetir que se salió un ratito la conexión? ¿Cómo? ¿Cómo influye la cultura en tu trabajo? Primer pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es tu visión para inspirar y conectar a la juventud con tus creaciones? Es importante. Todo lo hago. Es importante en todo lo que hacemos. La cultura es fundante de mi actitud y me gustaría siempre tener la cultura para entender. Y entonces la cultura es muy importante en mi trabajo, no solo la cultura técnica, pero también la cultura general para poner adentro de las piezas la sabiduría y emocionar, porque yo creo que el arte es una emoción. Pero para emocionar tenemos que conocer. Dante Alighieri, yo tengo su nombre, dices que tenemos que conseguir virtudes y conoscenza. Entonces el conocer es muy importante para emocionar. No podemos emocionar a las personas si no conocemos. Y yo me arrepiento mucho, por ejemplo, de no hablar muy bien inglés, porque me gustaría, a través de mis palabras, empezar, y le pido disculpas tal vez, porque me gustaría también hablar inglés y emocionar a las personas a través de mi cuento, antes de mostrar mi arte. En ese momento creo que contar
lo que estamos haciendo, el storytelling es una forma muy, muy importante para dar una emoción. Y esto con lo que me refiero a los chicos, a los niños, a los más jóvenes de mí. Sí, chicos, tenemos que averiguar a través del arte las cosas, porque el arte es una gran oportunidad de ver las cosas de una forma diferente. Yo entiendo el arte como cambiar la perspectiva de las cosas, ver las cosas por otra oportunidad. Oh, perdimos a Dante. Démosle 2 minutos que con calma lo tendremos de vuelta. Ujú. Okay. Mientras que lo esperamos, we have another question coming in, and this is for Luis. What is the sentiment in New Jersey now that is driving culture and business? I mean, as I mentioned earlier today, we recognize the importance of the economic drive that this will generate, especially for Main Street businesses. We do have an experience, and Carlos can share that experience. When the Super Bowl came, we didn't have a good experience, or we didn't have a good opportunity to take advantage of that event here in New Jersey. That's why we are very motivated right now to take advantage of this opportunity, because just to get an idea, the final equals almost 14 times the Super Bowl. That's why we believe that this will be a once in a lifetime. We may have another World Cup, and we may have games of the World Cup here in New Jersey in the future, hopefully before we pass. But I don't think that we will have another final in New Jersey. That's why we are focused on that. This is an once in a lifetime economic opportunity to make an impact on the business owners that are located on Main Street, regardless the background that they have. And also, because last year was Copa America, this year is the Club World Cup, and next year is the World Cup. Those three events happening 1 year after another, that may be what was needed in order for us to have soccer as a Main Street sport in the US. Carlos, what do you think about the experience that happened with the Super Bowl and the World Cup? Yeah, I think we're more ready this time around, and we've had more events to focus our members to be ready to reply to RFPs. But something that comes up common both in entertainment, when we talk to people on Broadway and actors and singers, it's create your own project. So in essence, that's what the chamber has done, and that's what we recommend cities and organizations do, is just find a way to use the World Cup to drive revenue to your business. Sport has a way of uniting people, so I think it's a good theme to unite, your consumers, your constituents, whatever organization you're with, is to rally people around this message. Is good for business, it's good for New Jersey, it's good for the region. So I think it's just about, using our New Jersey grit, as we use that expression a lot, just to chase down the opportunities that are available and shine a light on the fact that we're in a region that, we're doing a Hispanic gross domestic product in New Jersey of 100 billion a year, which is an amazing number. So I'd like to use sport to also highlight business and all the good things that the Hispanic business community are doing in the tri-state area. We're really the fuel driving the economy. I also want to add something, Diana, if possible, is that the art is the connection or the link to attract people that are not necessarily interested on the sport, but they want to be part of this celebration. I think that this is a huge party. I mean, they are expecting, I don't know how many million of people watching the final on TV around the world. Art will provide us the opportunity to introduce
soccer or football to many people that are not necessarily into the sport, but that they will like to take part on this action. I think that Dante is back. Welcome. Bienvenido, Dante. Dante's here. I don't see him. I have another question, either Carlos or Luis. This is from the media. How is the chamber working with membership or industries to create opportunities? Like Luis says, we've been doing workshops. We've been trying to tell members and businesses to create their own opportunities working, B2B, business to business. A lot of our members are putting events together, by pooling their resources, which we see often at the chamber. So it's just being nimble and ready to react to RFPs and also be ready to collaborate, because there's going to be events that maybe are beyond your capacity as a business. But if you combine with another business, which many of our members do, you could apply for a larger RFP or apply to a larger request for proposal or a project proposal. So it's all about working together. Keep us in the loop, and we'll try to help you with the RFP process, with connecting the dots, with getting other team members on your team to complete the job or complete the bid. So it's just being tenacious and chasing everything that's out there and working with the chamber. It could be whatever your local chamber is, but work with a business group to help support you and advocate for you. Diana, we focus on the opportunities that are outside of the stadium and the fan fest. Because it's only 8 games, but people will spend on average 10 days. What we are trying to tell the main street businesses is how they can attract the visitors to visit their premises, because those visitors will need to eat, they need entertainment, transportation, a lot of services that we offer. The idea is that how we can attract them. And the other thing is that what we are trying to tell them is to be aware. Because when we started, we was talking about the 2 years before the World Cup, but now we are almost a year before the first game here in New Jersey. If people wait too long, they won't be prepared. And not everything will happen during that month, those 39 days. A lot of activations will happen before, because many organizations, they want to celebrate and they want to make their customers aware or their members aware about that the World Cup is coming. Being prepared and having activities that are related based on geographical location or based on industry is really important. And when we offer the guide, was just to tell the business owners and the community how they can become aware and how they can become prepared. And many of those activities happen just telling them that this is coming, why this is important for us, and why this is an opportunity that we cannot miss. And I really thank you guys, because you have been such a critical and instrumental growth for the community here, not only the Hispanic community, but everywhere in New Jersey, because just really bringing to life that guide, all of the webinars and just all the education around us is very, it's instrumental and important. So thank you. We have just, we're 5 minutes away. We have time for one more question. I will add something. The risk is doing nothing. If we don't get prepared, we will miss this opportunity. And the same message we are sharing with the municipalities, with the counties, because look what happened at the final of the Copa America. You can tell that you don't need to be prepared, but if we don't provide a good experience to the visitors and the residents during the World Cup, we will miss the opportunity to attract people that will come back to New Jersey, that will spend dollars here. We want everybody to tell the world that we are open for business and that we are a tourist destination, and that they can come after the World Cup to watch games and to take part of what we have to offer. Like the best view of Manhattan is from New Jersey. The Statue of Liberty is in New Jersey. The largest
Hindu temple outside of India is in New Jersey. Like, we have a lot of things to offer. We just need to make people aware. Agreed. Thank you, Gus, Luis. Gus, Is- want to say something? No, thank you, Luis. No, the collaborations amongst businesses in and out of the statewide Hispanic Chamber, you know, seeing this whole thing develop after 2 years, speaking to over 3,500 businesses since we started with the guide and the app, you know, has been amazing. And now Dante is just adding on what we already said in the app: work with your local artists. In our case, we're bringing the artist of the Pelé exhibit to American Dream on June 10th. So all of this has been amazing, and we're just going to continue spreading the word. We're a grassroots initiative that started, like I said, on 2 napkins, and now, you know, we're pretty much known across the state for being the grassroots go-to for information about how to prepare your business, your organization, opportunities for artists for the upcoming for hosting the world in 2026. Thank you. And we are open for business. Any corporation, any municipality, any government agency that need guidance, we are open for business. We want to connect them to our members and to businesses in New Jersey that can provide those services. We have previous experiences where a few of our members have been celebrating, like the Latino night at the Red Bull Arena, right? Those are the opportunities that we can, and doesn't need to be like a huge multinational corporation. It's a lot of members that can provide services. They are ready to take advantage of this opportunity. And we are ready from now until July 19, which is the date of the final, just to capitalize on this opportunity. Thank you. So I just to finalize, we have just 1 more minute. I do want to thank everybody here, thank all of our speakers. Remember, June 10th is an extraordinary big event. We're having the legendary Dante Mortet, Lorenzo Mortet, highlighting the legendary Pelé. This is just a one-of-a-kind opportunity that we're going to see here for the first time in New Jersey, first time in Northeast area. So I can't wait to see everybody there. Also, very special, we'll be unveiling, or Dante and Lorenzo will be unveiling a very special piece that is going to be just revealing to the whole world. So thank you very much for your time today.